ഇന്ന് നമ്മുടെ സാൻഡ്രോയുടെ വക സ്വിസ് ഫുഡ്. Rushdie. Are you excited? Swiss food. You should. You should be. You shouldn't be excited. No, you should be. I have. ആദ്യം നമ്മൾ കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടുക. Right? That's the first step. First, yes. നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമായിരുന്നെന്ന്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഞാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. Doing something for you. I'm cooking. തകൃതിയായിട്ട് പണിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Tell me what. I just want to say thank you so much for your. Without you, I don't know what I would have done. ഇത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രോളുന്നുണ്ട്. You were inspiring me cooking. Normally, Albin, my dear Albin, you remove the white part of it. It's okay. But for today it's okay. Alright, this Okay. one. Butter. ഇതൊരു വൻ ദുരന്തമായി മാറിയിരിക്കുക. You should ask me before doing that. Indian style. അവന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം ഇത്. We can be rude in India. അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം ഇത്. ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ Everywhere else, could you please repeat? Because I didn't understand. In India. അത് ആക്ച്വലി സത്യമല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ ചോദിക്കാറ് ഒരാളും കാര്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. You are amazing. What do you want? Knife. What's knife in your language? Knife. Kati. Kati. What do you want? Kati. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ മുറിച്ചിടുക. കുറച്ച് ബട്ടർ മുറിച്ചിടുക. എന്തുകൊണ്ട് കൗച്ച് സർഫിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ലേ. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ആണ്. യു ക്യാൻ ട്രൈ സ്വിസ് ഫുഡ് ഇഫ് യു കൗച്ച് സർഫ്. ഇതൊരു കിടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവരോട് കുക്ക് ചെയ്യുക. ആകെപ്പാടെ 2 പാർട്സ് ഓടുകയ. അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ജീവിച്ചു. We stayed here for 7 days with 2 words, mercy and mummy. Full leather. അത് നമ്മുടെ മെയിൻ. Is that salt? Is that Open it. Do something. I'm a vlogger. I'm a hard-working vlogger. അല്ലേ, ഞാനൊരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ബ്ലോഗർ അല്ലേ. Was that enough? I don't know. What kind of a chef are you? It's like all like gut feeling. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിച്ചിടുക. ഇത് പതുക്കെ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനലായി മാറുകയാണെന്നൊരു സംശയം. It's not a travel vlog anymore. It's a cooking, how to survive in India. Survival skills. Yeah. Rushdie.
Good smell? Yes. Instagram. Yeah. Excuse me. ORUSANCHARI. Yeah, the first one. Yes, thank you. Like this. Nice. Amazing cook. Yes. Just like a pizza. Are you sure? I'm super sure. Are you sure? Yes. We're believing you. If it fails? Or if it fails? Then I'm disappointed in you. Should I? Should I? I don't know how to do it. Yes. Do it Try it. very fast. Yeah, for me it's not possible. It's not possible. I'm sorry. I'm a Okay. failure. No You want to problem. try? Maybe you can. No, no. I Thank you. think it's big. Yeah, it's very big. It won't. Down, actually. It's stuck at the bottom. കഥ പറയുന്നു കഥ കുക്കിംഗ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. Name? What name? No, I was telling you are cooking very fast. മനസ്സിലായില്ല. Always an experiment. Sometimes it works out well. Sometimes no. But it's not me and you. Two others are waiting for you. Don't disappoint me. That was so good. You can, my boy, you can. Yeah. Hey, hey. Great job. It's Good job. Crispy. Let me try. okay, maybe now it's better to. Hmm. Okay, now it's Okay. good. Now we can. Yeah, there you go. Mm. Oh, Bravo. good job, Sandro. Rösti. I know. Tahdik. We call it tahdik. Yeah, it's the same maybe. Yes, What's yes. it? Rösti. But not this one because it looks like this because it was stuck at the bottom. Like Sandro, see. how about starting a restaurant in Switzerland? Let's start it in India. But maybe in India. Yeah, but you should come there. I don't know how to Remote cook. village. We start a Swiss Pasta? Pasta? Amazing idea. Where's your hand? Great. You are an entrepreneur. You have innovative ideas. Okay, last time, pizza time. I'm sorry for the time. It will break. I think it will. Yeah, do it this way. Yeah. Hey. This one, like this. Sandro, you will be famous in Iran after this photo. If she puts it on Instagram. You'll be famous everywhere. എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. Tahdik. റെഡി ടു സെർവ്. 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിരുന്നു. Thank you. അടിപൊളിയായിരുന്നു. How was it? Good? Yeah. Yes, this was very good. It's very delicious. First experience. Yeah.